글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 30일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. FTX founder Sam Bankman-Fried sentenced to 25 years in prison for misappropriation of billions in customer funds. 가상화폐 거래소 FTX 창업자 샘 뱅크먼 프리드, 고객 자금 수십억 달러 빼돌린 혐의로 25년형 선고. On March 28, a New York federal court sentenced FTX founder Sam Bankman-Fried to 25 years in prison and ordered the forfeiture of $11.2 billion, citing the risk of him committing future crimes. Judge Louis A. Kaplan highlighted the non-trivial risk of Bankman-Fried being in a position to do very bad things in the future. Bankman-Fried, once dubbed the king of cryptocurrency, was charged in December 2022 with diverting billions of dollars in customer funds to pay off debts and acquire luxury properties. He pleaded guilty, apologizing for everything that happened at every step and appealed for leniency. The court noted that FTX customers lost $8 billion, stock investors $1.7 billion, and lenders to Bankman-Fried's hedge fund Alameda Research $1.3 billion. FTX filed for bankruptcy in November 2022 following a massive withdrawal crisis. Bankman-Fried was extradited from the Bahamas to the U.S. in December 2022 and has been in custody since his bail was revoked in August. 3월 28일 뉴욕 연방법원은 샘 뱅크먼 프리드 FTX 창업자에게 25년의 징역형을 선고하고 미래에 나쁜 일을 할 위험을 이유로 110억 2천만 달러의 재산 몰수를 명령했습니다. 루이스 A. 카플란 판사는 뱅크먼 프리드가 미래에 매우 나쁜 일을 할 위치에 있다는 점을 강조했는데요. 이는 결코 사소한 위험이 아니라고 밝혔습니다. 한때 가상화폐의 왕으로 불린 뱅크먼 프리드는 고객 자금을 빼돌려 부채를 갚고 호화 부동산을 구입한 혐의로 기소되었습니다. 그는 모든 단계에서 발생한 일에 대해 사과하며 선처를 호소했습니다. 법원은 FTX 고객이 80억 달러, 주식 투자자가 17억 달러, 알라메다 리서치 대출자가 13억 달러를 각각 잃었다고 지적했습니다. FTX는 2022년 11월 대규모 인출 사태 후 파산 보호를 신청했습니다. 뱅크먼 프리드는 2022년 12월 바하마에서 미국으로 송환된 후 보석이 취소되어 구속 상태에서 재판을 받아왔습니다. Useful idiom citing the risk. 위험을 이유로. On March 28, a New York federal court sentenced FTX founder Sam Bankman-Fried to 25 years in prison and ordered the forfeiture of $11.2 billion, citing the risk of him committing future crimes. 3월 28일 뉴욕 연방법원은 샘 뱅크먼 프리드 FTX 창업자에게 25년의 징역형을 선고하고 미래의 범죄를 저지를 위험을 이유로 110억 2천만 달러의 재산 몰수를 명령했습니다. Number 2. Dengue fever outbreaks surge in Latin America, sparking health emergency. 라틴 아메리카에서 댕기열 발병 급증, 보건 비상사태 발령. The Pan American Health Organization reported a tripling in dengue fever cases in the Americas from January to March, compared to last year, exceeding 3.5 million cases. Deaths from dengue have surpassed 1,000. PAHO Director Jarbas Barbosa warned of a potential record-breaking year, predicting the worst year for dengue fever in the region. He noted the presence of all 4 dengue serotypes and significant outbreaks in areas previously unaffected. Dengue, transmitted by mosquitoes carrying the virus, can lead to severe symptoms and, in extreme cases, death. Rising temperatures and inadequate public health systems have been cited as factors contributing to the surge. Brazil accounts for over 80% of the cases, with Paraguay, Argentina, Peru, and Colombia also heavily affected. 법미보건기구는 올해 1월부터 3월까지 미주 지역에서 댕기열 발병 건수가 지난해 같은 기간 대비 3배 증가해 350만 건을 넘었다고 보고했습니다. 댕기열로 인한 사망자 수도 1,000명을 넘어섰습니다. PAHO의 하르바스 바르보사 국장은
올해가 지역에서 dengi열로 가장 나쁜 해가 될 것이라고 경고하며 역대 최고 기록을 경신할 가능성이 있다고 전망했습니다. 그는 모든 dengi열 유형이 미주 지역에 존재하며 이전에는 영향을 받지 않았던 지역에서도 큰 발병이 발생하고 있다고 언급했습니다. dengi열은 모기가 전파하는 질병으로 심각한 증상을 유발하고 최악의 경우 사망에 이를 수 있습니다. 기온 상승과 불충분한 공중보건 시스템이 급증의 원인으로 지적되었습니다. 브라질은 감염자의 80% 이상을 차지하며 파라과이, 아르헨티나, 페루, 콜롬비아도 큰 영향을 받고 있습니다. Useful idioms cited as factors. 원인으로 지적되다. Rising temperatures and inadequate public health systems have been cited as factors contributing to the surge. 기온 상승과 불충분한 공중보건 시스템이 급증의 원인으로 지적되었습니다. Number 3. China urges investment at Boaoforum, pledges green development. 보아오포럼에서 투자 당부한 중국, 녹색 발전 약속. Zhao Leji, China's third highest ranking official, called for investment in China at the Boaoforum, dubbed the Asian Davos. Speaking at the opening ceremony of the Boaoforum Asia Annual Conference 2024 in Hainan, Zhao emphasized China's role as a major trade partner and investment destination for over 140 countries. He welcomed all countries to join China's express train of development for mutual benefit and prosperity. Zhao promised to foster a market through green and low-carbon economy, stating that China's commitment to green development is a decisive feature of its high-quality development. He highlighted that nearly half of the world's installed solar power capacity and over half of the new energy vehicles are in China. Additionally, he mentioned China's efforts to peak carbon emissions by 2030 and achieve carbon neutrality by 2060. The day before, Zhao had emphasized China's reform, opening up, and market expansion at a meeting with Boaoforum board members. 중국의 권력 서열 3위인 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장은 아시아판 다보스 포럼으로 불리는 보아오포럼에서 중국에 대한 투자를 강조했습니다. 하이난에서 열린 보아오포럼 아시아 연차총회 2024 개막식에서 기조연설을 통해 자오 위원장은 중국이 140개 이상의 국가와 지역의 주요 무역 파트너이자 중요한 투자 목적지임을 강조했습니다. 그는 모든 국가가 중국의 발전 급행열차에 동참할 것을 환영한다며 상호 이익과 공동 번영을 위한 글로벌 현대화 실현을 호소했습니다. 또한 자오 위원장은 녹색 및 저탄소 경제를 통한 시장 육성을 약속하며 중국의 녹색 발전에 대한 약속이 고품질 발전의 결정적인 특징임을 언급했습니다. 세계 태양광 발전 용량의 거의 절반과 신에너지차의 절반 이상이 중국에 있다고 강조했습니다. 또한 2030년까지 이산화탄소 배출량을 정점에 도달하게 하고 2060년까지 탄소 중립을 달성하려는 중국의 노력을 소개했습니다. 자오 위원장은 전날 보아오포럼 이사회 대표들과의 간담회에서도 중국의 개혁, 개방 및 시장 확대를 강조했습니다. Useful idiom decisive feature. 결정적인 특징. Zhao promised to foster a market through green and low-carbon economy, stating that China's commitment to green development is a decisive feature of its high-quality development. 자오 위원장은 녹색 및 저탄소 경제를 통한 시장 육성을 약속하며 중국의 녹색 발전에 대한 약속이 고품질 발전의 결정적인 특징임을 언급했습니다. Number 4. Russia launches major airstrikes on Ukrainian energy infrastructure. 러시아, 우크라이나 에너지 기반시설의 대규모 공습 가해. Ukraine's largest private power company, DTEK, reported that 3 of its thermal power plants were attacked by Russian missiles and drones overnight. The Ukrainian Air Force announced that it had shot down a total of 84 out of 60 Shahed drones and 39 ballistic and cruise missiles launched by Russia since the previous night. The attacked power plants suffered severe damage to facilities and equipment, halting operations, prompting DTEK to immediately begin repairs. Additionally, 1 power plant worker was injured and is receiving treatment. The Russian Ministry of Defense stated via telegram that it had precisely targeted Ukrainian military power and air defense facilities with Kinzhal hypersonic ballistic missiles and drones, hitting all targets.
The airstrikes also targeted the radar systems of Ukraine's S-300 surface-to-air missile systems. Russia has continued to target Ukrainian energy infrastructure with missiles and drones, including attacking the Dnipro hydroelectric dam in Zaporizhia, the country's largest, on March 22. And Ukraine is appealing for international support for the Patriot air defense system. 우크라이나 최대 민영 전력기업 DTEK는 밤사이 3곳의 화력발전소가 러시아의 미사일과 드론 공격을 받았다고 보고했습니다. 우크라이나 공군은 전날 밤부터 러시아군이 발사한 샤헤드 드론 60대와 탄도 및 순항미사일 39기 중 총 84기를 격추했다고 발표했습니다. 공격받은 발전소는 시설과 장비가 심각한 손상을 입어 운영이 중단되었으며 DTEK는 복구 작업에 즉시 착수했습니다. 또한 한 발전소 작업자가 부상을 입고 치료를 받고 있습니다. 러시아 국방부는 텔레그램을 통해 우크라이나의 군사력과 방공시설을 킨잘 극초음속 미사일과 드론으로 고정밀 타격해 모든 목표물을 명중했다고 밝혔습니다. 이번 공습은 또한 우크라이나의 S-300지대공 미사일 레이더 시스템을 타격했습니다. 러시아는 우크라이나의 에너지 인프라를 목표로 한 공격을 지속하고 있으며 우크라이나는 국제사회에 패트리엇 방공망 지원을 호소하고 있습니다. Useful idiom halted operations. 운영이 중단되었다. The attacked power plants suffered severe damage to facilities and equipment, halted operations, prompting DTEK to immediately begin repairs. 공격받은 발전소는 시설과 장비가 심각한 손상을 입어 운영이 중단되었으며 DTEK는 복구 작업에 즉시 착수했습니다.